Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Zakimi bin Muhammad Zaki. Nombor metrik 15DKA21F1043 dan tiga seorang sahabat saya iaitu Muhammad Farid Aisyah, Muhammad Ali Izani dan Adia Faris. Kumpulan kami telah membagikan beberapa tugasan iaitu uh, plywood. Ni plywood ditugaskan oleh saya. Saya akan menerangkan apa itu plywood. What is plywood? Plywood is a material manufactured from thin layer or piece of wood veneers that are glued together with adjacent layer having their wood grain rotated up to 19 degrees to one another. It is an engineered word from the family of manufactured board which include medium density fiberboard, oriented string board, and party board. Structural characteristic. A typical plywood panel has a face veneer of a higher grade than, than the core veneer. The principal function of the core layer is to increase the separation between the outer layer where the bedding stresses are highest, thus increasing the panel elastic to bedding. As a result, thickened panel can span greater distances under the same load, embedding the maximum stress upon the outermost layer. One is tension, the other is compression. Bedding stress decreases from the maximum at the face layer to nearly zero at the center layer. Shear stress by contrast is higher in the center of the panel and at the outer fibers. Within Europe, basic plywood can be divided into the main category. Beech plywood, this is approved 680 kg per m3. Mesa plywood DCT approved 620 kg m3 and Consifer plywood DCT 460 until 520 kg m3. Type plywood. Softwood atau dikenali sebagai kayu lembut. Papan lapis kayu lembut biasanya diperbuat sama ada daripada cedar, dongla fir atau spruce pine dan fir. Secara kolektif dikenali sebagai spruce pine atau SPF atau kayu merah dan biasanya digunakan untuk tujuan pembinaan dan perindustrian. Dimensi yang paling biasanya ialah 1.2 kali 2.4 meter atau 3 kaki 1 inci darab 7 kaki 10 inci. Atau dimensi empayar yang lebih besar sedikit iaitu 4 kaki darab 8 kaki. Ketebalan lapisan berbeza dari 1.4 mm hingga 4.3 mm. Bilangan lapis yang sentiasa ganjil bergantung pada ketebalan dan grade helaian. Bumbun boleh menggunakan papan lapis 16 mm 5/4 inci yang lebih nipis. Subfloor sekurang-kurangnya 19 mm 3/4 inci. Ketebalan bergantung pada jarak antara gelenggang lantai. Papan lapis untuk aplikasi lantai selalunya adalah lidah dan alur atau dikenali sebagai TNG. Ini menghalang satu papan daripada bergerak ke atas atau
ke bawah berbanding jirannya memberikan lantai yang berasal padu apabila sambungan tidak terletak di atas gelegar. Papan lapis TNG biasanya terdapat dalam julat 13 hingga 25 mm 1/4 hingga 1 inci. Seterusnya hardwood. Hardwood dikenali sebagai kayu keras. Papan lapis kayu keras diperbuat daripada pokok dicot, oak base dan mahogany dan digunakan untuk kegunaan akhir yang mencabar. Papan lapis kayu keras dicirikan oleh kekuatan yang sangat baik, kekakuan dan ketahanan terhadap rayapan. Ia mempunyai kekuatan licin satah yang tinggi dan rintangan hentaman yang menjadikan hangat sesuai untuk struktur lantai dan dinding. Tugas berat pembinaan papan lapis berorientasikan mempunyai kapasiti membawa roda yang tinggi. Papan lapis kayu keras mempunyai kekerasan permukaan yang sangat baik dan rintangan kerosakan dan haus. Yang ketiga, tropika. Papan lapis tropika diperbuat daripada spesies kayu keras campuran kayu tropika berasal dari rantau Asia. Ia kini turut dikeluarkan di negara Afrika dan Amerika Selatan. Papan lapis tropika lebih unggul daripada papan lapis kayu lembur kerana ketepatan, kekuatan, kesamaan lapisan dan kualiti yang tinggi. Ia biasanya dijual pada harga premium di banyak pasaran jika dihasilkan dengan standard yang tinggi. Papan lapis tropika digunakan secara meluas di UK, Jepun, Amerika Syarikat, Taiwan, Korea, Dubai dan negara-negara lain di seluruh dunia. Ia digunakan untuk tujuan pembinaan di banyak wilayah kerana kosnya rendah. Walau bagaimanapun, banyak hutan negara telah ditebang secara berlebihan, termasuk Filipina, Malaysia dan Indonesia. Sebahagian besarnya disebabkan oleh permintaan untuk mengeluarkan dan ekspor papan lapis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faris Aisyah bin Rosmai Zainif, nombor metrik 15 DKA 21F 1040. Glue Limited Timber Gulam is structural engineered wood product commonly used for beam and columns in residential and commercial application. It is high visible from a mass timber is contemporary project with a long span framing signature design left exposed to take advantage of wood natural aesthetic. Use. Gulam are not only strong, cost-effective and high costable. They are also resource efficient because they are made with relatively small pieces of lumber to create a sizable wood members that would otherwise require only wood timber. Gulam offer many benefits to designer and builder. Versatile use of roof and floor beams, columns, bracking, decking, and other structural components. Eco-friendly material with very low formidable level. Capable of creating unsupported span of over 500 feet. Reduce transportation and handling costs. Easy installation and surface repair. Stabilizer to fit special needs. Stand size available and mobility. Produce and will manage forest and certified to PFFC standard. Wood resistant can outlast steel beam under the same fire quant. The manufactured to precise dimension. Common user for Gulam timbers. Gulam members can be used in wide variety of application and for both indoor and outdoor projects. Common form include 1. Straight beam including lighters, rollings, right beam and floor beams. 2. Columns including road, square and complex section. 3. Tight rafters. 4. Trusses.
File type archives. See archive widget support. Advantage and disadvantage. Advantage: Gullam timber is easier to use than steel and concrete. The fire resistance of Gullam timber is quite good as compared to normal wood as it is solid structure, dimensionally stable and attractive. Disadvantage: expensive, requires special handling and strong, requires special equipment to handle. Manufacturer: The manufacture of Gullam brings together two very old techniques: one, ruling technique, and two, the limitation technique. Therefore, when talking about glued limited wood, we are talking about a wood composed of species glued and bonded together with parallel fibers to generate effective structural element. Two pieces must be joined with adhesives of such with resistance that they can replace the joint usually made by steel element and screw. Glued limited wood is manufactured with an optimum degree of hardening, minimizing contraction with swelling behavior and guaranteeing the minimization stability of the material. This is, for example, glue limited timber, Gullam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Alif Zani bin Aziz. Nombor matrik 15DK21F1008. Terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan saya yang telah menyampaikan tugas-tugas mereka tadi. Saya pula akan membentangkan tentang fiberboard. Ia kadangkala digunakan sebagai sinonim untuk papan zarah, tetapi papan zarah biasanya merujuk kepada papan gentian berketupatan rendah LDF. Papan lapis bukanlah sejenis papan gentian kerana ia dibuat daripada kepingan kayu nipis, bukan gentian kayu atau zarah. Papan gentian, terutamanya papan gentian berketupatan sederhana MDF, banyak digunakan dalam industri perabot. Keping yang akan dapat dilihat veneer daripada kayu sering terpaku ke papan serat untuk memberikan rupa kayu konvensional. Dalam industri pembungkusan ialah papan gentian sering digunakan untuk menggambarkan papan kertas berasaskan kraft yang sukar atau papan gentian beralun untuk kotak. Bot gentian juga merupakan produk perantaraan keluaran kilang pulpa yang digunakan sebagai input untuk kilang kertas. Chip dalam kes papan partikel juga disembur dengan pelekat yang sesuai sebelum langkah seterusnya. Gentian atau chip disusun menjadi tikar, seragam pada tali pinggang penghantar. Tikar ini dimampatkan dahulu dan kemudian ditekan panas. Penekanan panas mengaktifkan pelekat dan melekatkan gentian atau chip bersama-sama. Lembaga kemudiannya disejukkan, dipotong, yang dicampurkan dengan pasir dan kemudiannya veneer atau berlapis. Jenis papan gentian tertentu boleh dianggap sebagai produk bangunan hijau, terdiri daripada berasaskan bio, bahan mentah sekunder, serpihan kayu atau gentian tebu yang diperoleh dari dalam lingkungan 100 batu bersamaan dengan 160 km. Kemudian penghilangan ejen pengikat yang digunakan dalam papan gentian jenis ini adalah produk semula jadi yang terdiri daripada kanji sayuran yang mengandungi tiada formaldehyde tambahan. Gentian kayu bersalur ketepatan tinggi adalah papan penutup yang ideal dan industri nampaknya bersetuju. Lebih daripada 2 bilion kaki persegi produk ini telah pun dipasang di pasaran bumbung AS. Dari segi kos dan ketersediaan, gentian kayu sukar untuk dikalahkan. Seterusnya, kekemasan fiberboard. Pertama, mengecat dan mewarna. Dalam banyak keadaan, anda mungkin mendapati diri anda mengekalkan rupa papan partikel papan gentian tetapi mengecat atau mengotorkan bahan tersebut. Jika anda bercadang untuk membina struktur luar atau satu set rak yang cepat, maka penyelesaian papan gentian bukanlah perkara yang besar. Gunakan
kertas pasir 120 grit dan pasir ke bawah permukaan papan gentian. Gunakan kain tek untuk mengeluarkan zarah habuk yang terhasil daripada mengempelas, kemudian hanya mengecat atau mengotorkan permukaan papan partikel. Anda boleh menggunakan satu atau lebih lapisan mengikut kesesuaian anda. Memotong papan gentian dengan mudah boleh menyebabkan chip dikeluarkan dari kayu. Sebahagian daripada proses penamat mungkin menyebabkan anda memotongnya dan ini adalah rumit. Selepas anda melukis garisan potong, anda akan meletakkan pita pelukis selebar 2 inci di atas garisan potong pada bahagian tepi. Pita perlu mempunyai 1 inci pada setiap sisi garisan. Anda akan membalikkan papan dan kemudiannya memotong terus melalui pita. Item yang akan disalut serbuk sama ada diturun ke dalam katil serbuk terbendalir cas elektronik atau ia disembur. Ia adalah proses yang rumit untuk digunakan papan gentian dan harus dilakukan secara profesional. Pemakaan papan gentian yang licin menjadi proses ini kurang berkemungkinan berjaya. Mengempelas membantu mengecat dan mewarna, tetapi papan gentian memulakan calar permukaan yang lebih dalam untuk mengambil salutan serbuk dengan berkesan. Assalamualaikum, nama saya Adik Faris bin Aziz. Nombor matrik saya 15 DKA 21F1006. Saya akan membentangkan tentang particle board. Particle board, also known as chipboard, is an engineered wood product manufactured from wood chips or jute stick chips and a synthetic resin or other suitable binder, which is pressed and extruded. Particle board is often confused with oriented strand board, also known as flatboard, waferboard, or chipboard, a different type of fiberboard that uses machine wood flakes and offers more strength. The characteristic of particle board is cheaper, denser, and more uniform than conventional wood and plywood, and is substitute for them when cost is more important than strength and appearance. Particle board can be made more appealing by painting or the use of wood veneers on visible surface. Though it is denser than conventional wood, it is the lightest and weakest type of fiberboard, except for insulation board, medium density fiberboard, and hardboard, also called high density fiberboard, are stronger and denser than particle board. Different grades of particle board have different densities, with higher density connoting greater strength and greater resistance to failure of screw fastener. The uses of particle board. Uses of particle board in partitioning or wall paneling. Particle board are used in wall partition as they are non-load bearing members in the structure. Another use of particle board in flooring. Particle board is used as a flooring material in temporary structure where there is less application of loads. Another use of particle board in furniture. Wood veneer particle board are gaining popularity as they are durable and perform better in moist environment as compared to plain particle board. Disadvantages of particle board. Particle board is its susceptibility to expansion and discoloration from moisture absorption, particularly when it is not covered with paint or another sealer. Therefore, it is rarely used outdoor or in places where there are high level of moisture, except in bathroom, kitchen, and laundries, where it is commonly used as an underlayment shielded beneath a moisture-resistant continuous sheet of vinyl flooring. Next, finisher of timber. Definition: finisher of timber. Timber finishing refers to the process of embellishing and protecting the surface and wooden material. The process starts with surface preparation, either by sanding, scraping, and planing. Impression of nail holes on the surface may be filled using wood putty and may be filled using wood filler. The wood color is changed by a variety and techniques that typically involve staining, bleaching, or ammonia foaming. Some woods such as pine or cherry do not absorb stain evenly, which results in bleaching. To avoid bleaching, a berry coat, such as shell or a conditioner, should be applied before the stain. Gill stain can also be used to avoid bleaching. Once the wood surface is prepared and staining, a number coats of finisher may be applied, often sanding between coats. Commonly used
wood finisher include wax, shellac, dry oil, such as lines oil or turning oil, liquid or paint. Other finisher call it oil finish or Danish oil are actually then finisher with relatively large amount of oil and solvent. Water-based basic finisher can use what is called pressing the grain, where surface fast mucus and requires sanding down. Okay, type of finisher. Kekemasan penjejatan menggunakan alkohol, aseton dan penipisan lekuid nitroselulosa sebagai pelarut dan penipisan lekuid nitroselulosa dan shellac termasuk dalam kumpulan ini. Pepejar adalah lembut dan seperti rentetan dalam larutan pelarut tersejat. Ia terkunci bersama dalam jisim pepejar seperti spaghetti kering. Lapisan berturut-turut terbakar antara satu sama lain dan membentuk keseluruhan yang bersambung. Pelarut akan melembutkan semua filen. Contoh penipisan lekuid akan melembutkan lekuid yang telah diawet, dan alkohol melembutkan shellac yang telah diawet. Okay. Yang kedua, kemasan reaktif. Menggunakan pelarut seperti semangat putih dan nafta, varnis minyak dan minyak biji ramis adalah kemasan reaktif yang berubah secara kimia apabila ia sembuh. Tidak seperti kemasan penjejatan pada masa penyembuhan pelarut atau penipis. Tersejat dan resin berkumpulan lebih rapat tidak balas kimia kemudian berlaku menyebabkan resin berpaut silang pada formel kimia yang berbeza, seperti perencah longgar yang tiba-tiba bersatu. Penggambaran cala dibuat di antara lapisan kemasan yang telah diawet supaya lapisan yang digunakan berikutnya mempunyai untuk digenggam dengan berkesan. Pelarut tidak akan melarutkan semua filem yang diawet, iaitu semangat putih yang tidak melembutkan varnis berasaskan minyak yang diawet. The comparison of different clear finishes. Clear finishes are intended to make wood look good and meet the demands to be placed on the finish. Choosing a clear finish for woods involves trade-off between appearance, protection, durability, safety requirement for cleaning, and ease of application. The following tables compare the characteristics of different clear finishes. Rubbing qualities indicate the ease with which a finish can be manipulated to deliver the finish desired. Shellac should be considered in two different ways. It is used as a finish and as a way to manipulate the wood's ability to absorb other finishes by thinning it with denatured alcohol. The alcohol evaporates almost immediately to yield a finish that is completely safe, but shellac will attach itself to virtually any surface, even glasses, and virtually any other finishes can be used over it. Next is its suitable liquid solvent. Solvent. A solvent is a liquid that dissolves a solute. The solvent is the component of a solution that is present in greater amount. Perhaps the most common solvent in everyday life is water. Many other solvents are organic compounds, such as benzene, tetrachlorethylene, or turpentine. In chemistry, a common rule for determining if a solvent will dissolve a given solute is like dissolve light. Solvent composed of polar molecules, such as water, dissolve other polar molecules such as table salt, while non-polar solvents such as gasoline dissolve non-polar substances such as wax. The degree that a solvent dissolves a given solute is known as its solubility. Ethyl alcohol is highly soluble in water. For example, vinegar is very insoluble in oil, and the two substances will quickly separate into two layers after being shaken well. The suitable solvent should be sufficiently polar to be selective for polar compound. For the process of extraction, examples of polar solvent include those with high value of the Hildebrand solubility parameter. Higher than about 22 have been successfully used to extract this compound.
Example of polar liquids with the Hildebrand values are shown in table. One, carrier liquid or solvent. 2. Preservatives as used in liquid form. They rely on solvent to carry the toxic chemical into the wood during impregnation. Each wood preserving chemical has its own unique properties like solubility and boiling range. In practice, therefore, each is chemically linked to one or more particular solvent that use the physical and properties of the preservative chemical. Table show how carrier liquid or solvent are classified and which major wood preservative chemical are used chemically with each carrier. 3. As the table shows, kerosene is unique in acting as both preservative and carrier. This is because kerosene is very complete liquid mixture of chemical recovered from the heating of coal or wood in the atmosphere or air. Only a few of these chemicals are good wood protector, the other as carrier of fire. This is liquid carriers or solvent. 1. Turpentine to melt oil paint. 2. Spirit as a solvent for disinfecting shell. 3. Thinner to dissolve paint brush and to do cleaning work. Kerosene to dissolve the brush. Sekian daripada kami. Terima kasih.